Student, we started our writing section, and in that section your last writing section point is group discussion. We all familiar with this word, that is what is mean by group discussion. Means there is one group and there is some discussion about any topic. So this is the group discussion. In this topic they tells us, means our syllabus framing experts, they tells us that this group discussion is very much important in our study. When we giving some interviews, at that time group discussion is very much important. This group discussion is for, means we can uh, improve our thoughts throughout this group discussion, and this group discussion is a formal discussion conducted on a topic among a group of 10 to 12 participant. की हे जे ग्रुप डिस्कशन आहे, इन दॅट ग्रुप डिस्कशन देर इज 10 to 12 participants. In that group discussion there is 10 to 12 participants. This group discussion is conducted on the formal subject. Means the subject of the group discussion is very much formal, and there is the formal discussion. 10 to 12 participants are there. The participants analyze the topic from their respective angles and present their views and opinions. That is, throughout the group discussion, presenting the views and opinions. Means the participant from that group discussion, they presenting their views and their opinions, and they express, or they telling us the importance of that subject. Sometimes there is some positive points and sometimes there is some negative points. So in that group discussion all the points going to be discussed, and throughout this discussion we presenting our views and opinion. The group is given a topic. हे ग्रुप डिस्कशन मध्ये काय केलं जातं, तर टॉपिक दिला जातो. दे कंटेम्पलेट ऑन इट फॉर अ फ्यू मिनिट्स. दॅट इज दे थिंक ओव्हर फॉर अ फ्यू मिनिट. की थोडा वेळ ते कंटेम्पलेट करतात. म्हणजे काय करतात, तर थोडा वेळ ते त्याच्यावर डिस्कशन करतात किंवा थोडा वेळ ते त्याच्यावर विचार करतात अँड देन स्टार्ट डिस्कशन. देन दे स्टार्टिंग दॅट डिस्कशन. द डिस्कशन इज युजली फॉर 10 to 15 minutes. Experts listen to the members and evaluate them. This group discussion is for 10 to 20 minutes. 10 to 20 minutes, and then duration 10 to 20 minutes, means the duration of this group discussion is near about 10 to 20 minutes, and then 10 to 15 minutes, that is 10 to 15 minutes, and then the experts listen to the members and evaluate them. Then the experts, they listen to the members from the group and then they evaluate them. Let us see the next paragraph. Group discussion are usually held on the topics or on 4 kinds. की ग्रुप डिस्कशन हे साधारणतः 4 पॉइंट्सवर आधारित असतं. द फर्स्ट वन इज फॅक्च्युअल. ग्रुप डिस्कशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट. The first one is
फॅक्च्युअल. फॅक्च्युअल म्हणजे काय, तर जे वास्तववादी आहे तर त्यावर आधारित ग्रुप डिस्कशन केलं जातं. फॅक्च्युअल, फॉर एक्झाम्पल प्लास्टिक शुड बी बॅन. They gives us one example, that is plastic should be banned. This is the factual type of example. Let us see the another example is the means television should be banned or mobile phones should be banned. These are the factual type of एक्झाम्पल्स, की वास्तववादी, की जे आपल्यासमोर अडचणी आहेत किंवा जे प्रॉब्लेम्स आहेत, जे प्रॉब्लेम्स फेस केले जातात मोठ्या प्रमाणावर, त्यावर काय केलं जातं तर ग्रुप डिस्कशन केलं जातं. द सेकंड वन इज सोशल और पॉलिटिकल इशू. सोशल और पॉलिटिकल इशू. social the second one is that there is the group discussion on the social or political issues. Means if there is the election, then there is the group discussion that which party is getting more votes or which party is getting less votes. So on that issues, or there is some social issues, on that issues there is the group discussion. Then third, there is the abstract, फॉर एक्झाम्पल कॉन्शियन्स, की ॲबस्ट्रॅक्ट गोष्टींवर आधारित पण काय असतं तर ॲबस्ट्रॅक्ट म्हणजे काय तर अमूर्त, की ज्या गोष्टी डोळ्यांना दिसत नाही बट वी फील इट, की ज्या गोष्टी आपल्याला दिसत नाहीत परंतु आपल्याला त्या जाणवतात. सो लेट अस टेक द एक्झाम्पल ऑफ कॉन्शियन्स. कॉन्शियन्स म्हणजे काय तर सद्विवेक बुद्धी, तर त्यावर आधारित ग्रुप डिस्कशन केलं जातं. अँड द लास्ट वन मीन्स दॅर इज द फोर group discussion is held on the four kinds. The first one is factual, the second one is social or political issues, the third one is abstract, and the last one is case study based. Case study based. The last one is that is there is the group discussion on the case study based, की एखादी कुठली घटना असेल तर त्या घटनेच्या संदर्भावर काय केलं जातं तर ग्रुप डिस्कशन केलं जातं. लेट अस टेक द एक्झाम्पल ऑफ राम टेम्पल, दॅट इज in Ayodhya. There is the Sri Ram temple, and so many discussions were held in those days. Which type of this temple, when this temple will be completed, की अशा पद्धतीचं काय तर राम जन्मभूमी, there is the temple, and this type of group discussion were held on the case study base. So the group discuss a case study and analysis it or offers solution, की काय केलं जातं तर ग्रुप डिस्कशन केलं जातं, त्यानंतर ॲनालिसिस केलं जातं त्याचं, अँड देन ऑफर्स अ सोल्युशन. आफ्टर दॅट इफ दॅर इज सम प्रॉब्लेम, देन throughout the group discussion there is some solution on that problems. Group discussion are one of the effective interactive method of classroom learning. Means in our classroom also group discussion is the effective method of interactive, that is the effective interactive method ऑफ क्लासरूम लर्निंग, की वर्गामध्ये सुद्धा ग्रुप डिस्कशनचा खूप फायदा होतो, की त्यातून विद्यार्थ्यांच्या लक्षात राहण्यासाठी मदत होते, की वेगवेगळे टॉपिक काय केले जातात तर डिस्कस केले जातात. सो दिस इज वन ऑफ द इफेक्टिव्ह इंटरॅक्टिव्ह मेथड ऑफ classroom learning. They are used to select candidates for different courses or for jobs by employers. आणि जॉबसाठी सुद्धा ग्रुप डिस्कशन, की जे एम्प्लॉयर्स आहेत तर त्यांच्यासाठी पण ग्रुप डिस्कशनमध्ये पार्टिसिपेट होणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे, की त्यातून त्यांचं ज्ञान वाढतं किंवा वेगवेगळ्या विषयांची माहिती त्यांना त्यातून मिळत असते. सो दे आर used to gauge whether the candidate possesses certain skills required for pursuing a particular course or a job that involves working in groups
गिविंग ओपिनियन्स अँड सॉल्व प्रॉब्लेम्स टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स. की जे एम्प्लॉयर्स आहेत तर त्यांच्यासाठी कसं महत्त्वाचं आहे ग्रुप डिस्कशन, तर त्यातून काय होतं तर जो काही पर्टिक्युलर कोर्स त्या एम्प्लॉयरनी केलेला आहे किंवा पर्टिक्युलर जॉबसाठी तो अप्लाय करतो आहे, तर मग तो जॉब तो व्यवस्थितपणे करू शकेल का, किंवा दॅट इन्व्हॉल्व्स वर्किंग इन ग्रुप्स, की त्या एम्प्लॉयरनी ग्रुपमध्ये काम केलेलं आहे का, गिविंग ओपिनियन्स अँड सॉल्व प्रॉब्लेम्स टुगेदर, की त्यांनी त्याची मतं दिलेली आहेत का, किंवा त्यांनी जे प्रॉब्लेम्स आलेले आहेत in their work, if he solve that problems or not. So for that matter group discussion is very much important. The candidates are tested for their knowledge and communication skills as well as their ability to work as a part of a group and to lead other towards conclusion and solution. की तो जो कॅन्डिडेट आहे की जो जॉबसाठी आलेला आहे तर तो कॅन्डिडेट आर टेस्टेड फॉर देअर नॉलेज अँड कम्युनिकेशन स्किल, की त्याला जर तिथे ग्रुप डिस्कशनसाठी एखादा पॉईंट दिला गेला तर तो कशा पद्धतीने इंटरॅक्शन करतो, त्याचं कम्युनिकेशन कसं आहे, त्याचं स्किल कसं आहे, त्या गोष्टीकडे पाहण्याचा त्याचा दृष्टिकोन कसा आहे, त्याचा अप्रोच कसा आहे, त्याचा ॲटिट्यूड कसा आहे. ऑल दीज were evaluated in that group discussion. Their ability to work as a part of a group, that is there is a group, and how can you express yourself, how can you communicate with the others, how can you make your point perfectly. All these points is considered in that group discussion, and after the evaluation of that group discussion the committee or the persons, the judges, judge the they just judge the proper employer, की जो काही एम्प्लॉयर आहे तर त्याला त्याचं जजिंग केलं जातं. टू लीड to others' conclusion and solution. One should be able to use his understanding of a subject to give opinions on it and support his ideas with logical arguments. आणि कशा पद्धतीने तो लॉजिकल आर्ग्युमेंट्स करतो किंवा कशा पद्धतीने तो त्याचं ओपिनियन देतो, कशा पद्धतीने तो सपोर्ट करतो एखाद्याला. तर ग्रुप डिस्कशनमधून काय तर या सगळ्या गोष्टी जज केल्या जातात. जे जज असतात ते काय करतात तर हे सगळं जजिंग करतात आणि त्यानंतर त्या एम्प्लॉयरला तिथे जॉब मिळू शकतो. सो ग्रुप डिस्कशन मीन्स टेकिंग पार्ट इन द ग्रुप डिस्कशन इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. की ऑल ऑफ यू आफ्टर completing your studies, then you seeking for the interviews, then you seeking for the jobs, and you just approach to the interviews. At that time you should know the what is the group discussion. You should know which points are useful for the group discussion, which we avoid in that group discussion. All this is very much important. So they gives you this topic in your syllabus. Since communication is a two-way process, communication म्हणजे काय तर संवाद, this is the two-way process. It is important that besides speaking one listens to the participant in the group discussion and respond to their ideas or take them forward. की काय तर since communication is a two-way process, it is important that besides speaking, की बोलण्याच्या व्यतिरिक्त काय असतं तर वन लिसन्स, की आपलं बोलणं दुसरा कोणीतरी ऐकत असतो. टू द पार्टिसिपंट्स इन द ग्रुप डिस्कशन, की ग्रुप डिस्कशनमधले जे काही पार्टिसिपंट्स आहेत त्यांच्यामध्ये कोणीतरी एक जण बोलत असतो, कोणीतरी एक जण इतर सगळेजण लिसनिंग करत असतात, कोणी रिस्पॉन्डिंग करत असतं, कोणी मध्ये इंटरप्शन करतं आणि स्वतःचं ओपिनियन तिथे देत असतं. And responding to their ideas to take them forward. And some participants, they listening, some responding, some giving their opinion in that group discussion. You can contribute to a group discussion in some of the following ways. की तुम्ही कशा पद्धतीने तुमचं कॉन्ट्रीब्युशन त्या ग्रुप डिस्कशनमध्ये देऊ शकता. देर आर सम ऑफ द वेज. हेल्पिंग इट स्टार्ट, giving direction to it, making sure that everyone's views are heard and thought about so that the group moves towards
some kind of agreement and closing it with a summary or कन्क्ल्युजन. की कशा पद्धतीने ग्रुप डिस्कशन आपल्याला कंडक्ट करायचं असतं. तर ग्रुप डिस्कशनमध्ये काय असतं, हेल्पिंग इट स्टार्ट, की वी स्टार्ट to discuss our point, then giving direction to it, some participant giving direction to it, some participant expressing their thoughts, expressing their opinions, making sure that everyone's views are heard. And we should keep in our mind that everyone in that group is important one, and we should heard everyone's point, we should heard everyone's ओपिनियन, की त्या ग्रुपमधल्या प्रत्येकाचंच ओपिनियन आपण ऐकलं पाहिजे. वी शुड नॉट से दॅट माय ओपिनियन इज व्हेरी मच राईट और देर शुड नॉट बी अनादर ओपिनियन. वी शुड नॉट से सो, की आपण या गोष्टी म्हणता कामा नाही. वी हर्ड the other's opinion and thought about so that the group moves towards, आणि हळूहळू त्यातून ग्रुप डिस्कशन हे पुढे पुढे जातं. अँड देन there is some concluding points, there is some summarizing, की तिथे काय तर सारांश रूपाने काय तर काही पॉईंट पुढे येतात. सो द ग्रुप मूव्स टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ ॲग्रीमेंट, की एक प्रकारचं पॉझिटिव्ह तिथे ॲग्रीमेंट सगळ्यांकडून मिळत जातं. अँड क्लोजिंग इट विथ अ समरी ऑर अ कन्क्ल्युजन, आणि काहीतरी समरी घेऊन तिथे क्लोजिंग केलं जातं, किंवा काय तर कन्क्ल्युजननी तिथे क्लोजिंग केलं जातं. द लँग्वेज of group discussion. The language of group discussion is very much important, that here are some expression you can use to perform different functions during a group discussion. की त्या ग्रुप डिस्कशनमध्ये वापरली जाणारी लँग्वेज ही अत्यंत महत्त्वाची असते. अँड देर आर सम एक्सप्रेशन्स when you participate in that group discussion, at that time you have to use such expression in that group discussion. The first one is expressing opinions. When you expressing your opinion, that time you use I believe, I think, could I make a point please, it seems to me, इन माय ओपिनियन. की अशा पद्धतीची तुमचे एक्सप्रेशन असायला हवं, की तुमचं ओपिनियन तुम्हाला एक्सप्रेस करायचं आहे. त्यावेळेस तुम्ही कसे एक्सप्रेशन वापरणार आहात, तर आय बिलीव्ह, की मला असं वाटतं आहे, आय थिंक, दिस इज द रॉंग वे, दिस इज द रॉंग और दिस इज द गुड वन, असं आपण इथे आय थिंकनी आपण सुरुवात करू शकतो. कुड आय मेक अ पॉईंट प्लीज, की मी एखादा पॉईंट सांगू शकतो का, याने तुम्ही सुरुवात करू शकता. इट सीम्स टू मी, की मला असं वाटतं आहे, की मला त्याबद्दल अशी माहिती आहे, किंवा इन माय ओपिनियन, अशा पद्धतीने आपण एक्सप्रेस करू शकतो. देन एक्सप्रेसिंग ॲग्रीमेंट्स. हाऊ यू एक्सप्रेस युअर ॲग्रीमेंट, की तुम्हाला ॲग्री आहे, एखादी गोष्ट तुम्हाला मान्य आहे, तर मग तुम्ही कसं तुम्ही कसं एक्सप्रेस करणार आहात, तुमचे एक्सप्रेशन कसे असणार आहेत. ॲब्सोल्युटली आय फुल्ली ॲग्री विथ, यू आर राईट, this is your expression while you speaking in that group discussion. Then if you disagree with any opinion, that time you express that I am afraid, I don't agree with, I am sorry but I see it a little differently, की आपण असं ॲग्रीमेंट दाखवू शकतो. I can see your point but you may have something there, but I respect your opinion, I respect your point of view, but I am sorry I can't go along with you on. की अशा पद्धतीने हे असे एक्सप्रेशन वापरून आपण काय दाखवू शकतो, तर आपण डिसॲग्रीमेंट दाखवू शकतो. की आय एम अफ्रेड, आय डोंट ॲग्री विथ, आय कॅन सी युअर पॉईंट बट आय नेवर ॲग्री विथ यू, आय एम सॉरी बट आय सी इट a little differently. I respect your point of view, but I am sorry I can't go along with you on. In this way you can express your disagreement. Then suggesting, how you suggest some points, which expression you use at that time. That is, I think we should, let us, then why don't we do this, why don't we do not this, व्हाय डोंट वी डू धिस. अशा पद्धतीने आपण काय तर सजेशन दाखवू शकतो. किंवा डोंट यू थिंक वी कुड
डू ऑल सच थिंग्स, की तुम्हाला असं वाटत नाही का आपण असं करू शकतो, कुडंट वी, अशा पद्धतीने आपण सुरुवात करू शकतो, अशा पद्धतीने आपण एक्सप्रेस करू शकतो. Then the next one is asking for opinion. How you express or how you using the expression for asking for opinion. What is your opinion on? This is one expression. The another one is what do you feel about? की तुला काय वाटतं याबद्दल. आय वंडर व्हॉट डू यू थिंक अबाउट, की मला आश्चर्य वाटतंय, की तुला व्हॉट डू यू थिंक अबाउट, की तुला यावर काय विचार वाटतोय. अँड लास्ट वन, आय वुड लाईक टू नो युअर स्टँड ऑन, की मला तुझं मत जाणून घ्यायला आवडेल. अशा पद्धतीचे एक्सप्रेशन आपण वापरू शकतो. देन इंटरप्टिंग. इफ यू वॉन्ट टू इंटरप्ट समवन्स स्पीच, if you want to interrupt someone's thought, that time you should use the expression I'm sorry to interrupt, but the second one, excuse me, could I add something please, and the last one, that's true, sorry, but, means when you interrupting someone, that time you use such type of the expression. And then handling interruption. How you handle interruption, which are the expressions that just a moment please, if you would just let me finish, की माझा दिस पूर्ण होऊ दे, then you speak, could I finish what I am saying, की मी माझं बोलणं फिनिश करू शकतो का, की तुम्हाला इंटरप्शन हँडल करायचं आहे, की कोणीतरी आपल्याला अडथळा आणत आहे, कोणाला तरी बोलायचं आहे आपल्यामध्ये, त्यावेळेस तुम्ही कसं बोलू शकता, कसे एक्सप्रेशन वापरणार तुम्ही. तर जस्ट अ मोमेंट प्लीज, इफ यू वुड जस्ट लेट मी फिनिश, कुड आय फिनिश वॉट आय एम सेइंग, अँड कुड यू वेट फॉर अ मिनिट प्लीज, की तू थोडा वेळ थांबू शकतो का, 1 मिनिटभर थांबू शकतो का. अशा पद्धतीने आपण हँडलिंग इंटरप्शनचे आपण काय करू शकतो, तर एक्सप्रेशन्स वापरू शकतो. अँड लास्ट वन, कन्क्लुडिंग, दॅट इज टू समराइज or to conclude. We can conclude by saying, then let us run quickly through the main idea before concluding the discussion. Let us run quickly through the main idea before concluding the discussion. In this way we can use various expression while doing the group discussion. Means there are various expressions, that is expressing opinion, expressing agreement, expressing disagreements. There are so many various expressions and you have to use in your group discussion. Then your group discussion may be very smoothly go on further, की तुमचं ग्रुप डिस्कशन हे पुढे पुढे जाऊ शकतं. सजेस्टिंग, आस्किंग फॉर ओपिनियन, देर आर सम व्हेरियस एक्सप्रेशन्स, इंटरप्टिंग, हँडलिंग इंटरप्शन, अँड लास्ट वन इज कन्क्लुडिंग. मीन्स all these points, for all these points there are some expressions and you have to use in the group discussion. In this way we see some main points of the group discussion. In your textbook they gives you one sample, you just read that sample, and then in the brainstorming they gives you some exercises, some subjects for the group discussion. You do your own, or you maybe try for writing the group discussion. So we will see the next writing point in our next video. Thank you.